for me to record differently ما بعرف رح كبها هون and I'm gonna use this as my whiteboard okay can I okay so اللي بدي احكي عنه اليوم هن شغلتين first of all I'm gonna talk about هذا سؤال كان سؤال داني وهلا داني اكيد رح تحضرنا على recording راح يكون هي مشكلتها بالdifferential equation in the case please if you have any paper to take notes it helps you focus and it helps you understand where exactly you did not get it in case I have an RC واكيد عم بحكي exponential alright رح اعمل the charging and the discharging two بدي احكي شوي صغيرة عن ال n so اللي بتنكتب small l small n يعني the log function و how to deal with it وليش عم نيجي log function so the log أو the natural log function we use it when and what are the questions that are usually there يعني what's the purpose وعم لاحظ كمان انه في كتير problems بيجوا هيك so once فهمتوها مرة واحدة it's the same exact question happening again I'm gonna take a random pen and I'm gonna draw a circuit. Where's the random pen? Random pen. I'm gonna assume I have a battery. I need thick pen. I'm gonna assume I have a battery, okay? And I have a resistor and I have a capacitor. Is that charging or discharging? Tell me. I'm asking you, is that charging or discharging? It's charging. Okay, because I have a battery. So I'm gonna say U generator is equal to U resistor plus U capacitor. Okay. U generator رح احط E. U resistor فيني احط RI. و U capacitor فيني احط Q over C. But this is not enough because a differential equation should have one function only. I cannot have function I and function Q. And I know for a fact that I is dQ over dt ما هيك؟ So I replace I by dQ over dt, yes. بتصير كلها سوا in terms of Q. So I'm gonna write it as dQ over dt plus Q over C. A 1 over C بحطها على جنب وبحط Q على جنب. بطلع what are the functions؟ في عندي function Q and function Q. بطلع عندي I and Q. هون I have a constant R, constant C or 1 over C, constant E. So the constant is a different story. But the Q as a function, شو يعني function؟ يعني في بقلبها something as a function of time. All right, now I'm gonna take the same exact idea, but I'm gonna do discharge. So this is a new slide. I'm gonna take no generator at all. I'm gonna take a resistor and then a capacitor. Okay, I'm gonna assume that my capacitor is full. I can say U generator is equal to U resistor plus U capacitor. Okay, I need to tell you that in other schools they don't do this. But we end up with the same differential equation. My students use U generator is U resistor plus U capacitor. Helen عم بتقولي شيء؟ No, miss. اوكي. ويو جنريتور انا بحطها زيرو لانه ما في جنريتور. يو ريزيستور بدي اكتب ار اي او دغري ار دي كيو اوفر دي تي لانه تعودنا عليها مثل ما عملت من شوي. هون بلس كيو اوفر سي او فيني اعمل 1 اوفر سي على جنب وكيو على جنب. وبروبلي وقيم هيدي النقطة اللي زعجتني ما بتنقام. So plus 1 over C و Q على جنب. برجع بتطلع what is the function? The function is Q for this one and Q for this one. Everything else is constant and zero. Okay? هلا اللي صار بهيدا البروبلم كان في عندي discharge وطلب مني اكتب differential equation وكان بده ياني اكتب differential equation هيك in terms of I مش in terms of Q. كيف بدي اعمل؟ I go back to this one. أنا محل Q I know that إذا بدكن I is dQ over dt مش هيك؟ كيف بدي يصير كل شيء in terms of I؟ هيني حط محل dQ over dt بحط I بس كيف بدي أحط محل QI؟
أنا هون قلت محل Q ما فيني أحط I. خليني أعمل derivative لكل شيء مرة تانية. يعني I step up the derivative a bit higher. derivative of 0 رح تضلها 0. ال R is a constant مبدأ فيها. هون بصير في عندي double derivative. يعني it's gonna be d squared Q over dt squared. يعني عملت derivative مرة تانية. plus 1 over C محل Q I'm gonna do dQ over dt. يعني عملت derivative as a respect of time. So derivative with respect to time up again. Now I can replace, probably use green, this one for I. Okay. هيدي I. مين بيعرف هيدي قد ايه بتطلع؟ You have to tell me. I'm gonna be quiet. Is it I squared? I can't hear you. Is it I squared? Listen, this is not a squared function. This is another function. يعني أنا عملت dq over dt. رجعت عملت derivative عليها. So if this one is I, derivative الextra بتصير di over dt. So this is di over dt. Yeah. It's like I'm doing double derivative. So I is dq. إذا بدي what I can do, sorry إذا ما رديت عليك بكون ما سمعتك. What I can do is the following. أنا في عندي equation written as 0 equals R عم بكتبها عم بنقلها من هون dq over dt plus 1 over cq. Okay. بدي اكتبها prime. 0 equals R هيدي q prime plus 1 over cq. Do you agree? هلا بدي اعمل derivative مرة تانية بتصير double prime. So 0 equals R q double prime. على فكرة بس اعمل derivative مرة تانية I need to write it down. Let's do the derivative with respect to time. وبعمل derivative on both sides. يعني الزيرو عملت لها derivative بقيت 0 plus 1 over c والderivative تبع q هي q prime. هلا بكتب انه ال q prime هي I. مش قلنا انه I هي dq over dt. So بصير في عندي 0 equals محل ال q prime بحط I وهون بحط I prime. لأنه it's double derivative. يعني probably إذا بكتب prime الأشياء بتصير أهين. So you either follow the prime أو you follow هيدي القصة. So if I go back to the problem بدهم يني اكتبها بهيدي الطريقة. Alright. هلا بدل في ال RC it's very easy you multiply by C everywhere. تزبط. كيف بعمل؟ If I multiply by C everywhere هيدي times C بتضلها 0 وهيدي times C بتصير RC وهيدي times C بتروح C لأنه هي 1 over C already بتزبط. Okay. So I love to use this equation لو ما كان عندي generator ما عليه. Other schools ما بيستعملوا هيدي الطريقة. بيستعملوا أن ال current is negative تيصير في عندهم negative. لأنه when you say 0 equals something plus something يعني وحدة negative وحدة positive. هنا بيستعملوا أن ال current is negative. أنا بخاف تلاميذي ينسوا أن ال current is negative. مشان هيك I use this. هيك بتأكد أنه you will not forget any minus. Fine. طيب. Yes. طيب إذا هي التشارج و in terms of I كيف بتصير؟ يعني هيك. Sorry, am I still sharing my screen? Yes. Okay. مثل هيك شكلها. يعني إذا بدك نرجع بنكتبها مرتبة. 0 times C is 0. وهون عندي RC. و I prime بدك تتركيه I prime. أو بتقولي DI over DT. C times 1 over C ماشي plus I. So this is the equation in I. If you want the equation in Q, this is the equation in Q. بالنسبة للR والC ما تعتبرهم مثل ما بدهم بنعملهم. بدهم 1 over C بنحط، بدهم times C بنحط بنظبطها. بس أنا بيهمني يا كلها Q يا كلها I. قصدي إنه هول ال equations لازم charge و discharge. إيه بالنسبة للcharge بتحطي محل 0 E. نفس equation بس. أكيد الفانكشن بتتغير بعدين لأنه هيدي السولوشن تبعها هي exponential decrease. إذا عندي E بتصير exponential increase.
بس ال differential equation it has the same shape. Yes. Okay. طيب هلا بدنا نحكي شوي عن solution. Yes, حدا كان عم بيقول شيء؟ Hence يعني مثلا when we multiply them by وقتها ولا دي؟ مريان عم لاقي صعوبة اسمعك، بس أنت قلتي لي when you multiply by C. So basically أنا the reason why I multiplied by C لأنه طلعت بالسؤال عندهم and let me show you. بالسؤال عندهم RC، أنا عندي بس R وأنا عندي 1 over C. So by multiplying by C بخلص من ال 1 over C اللي هي هون وبيطلع لي C حد هيدي. عرفتي كيف؟ لا مش هيدي I understood. قصدي يعني بتصير كمان إيه يعني إذا هي كانت إيه times C of course. إذا عندي إيه بتصير إيه times C مش زيرو. إيه برافو عليكي. يس أكيد. طيب هلا بدي أحكي شوي صغيرة عن الفانكشن. رح نعتبر إنه أنا بدي فانكشن Q. الكيو إذا أنا في عندي أنت لازم تعرفي إذا increase أم decrease. هي هينة بالتشارج the Q is gonna increase. أكيد عم شرج الكاباسيتور الكيو بقلبه بدها تزيد وبالديسشارج بدها تعمل decrease. So الانكريز شكلها هيك it has to be Q max into 1 minus E minus T over tau وبالديسشارج رح اعمل زيح it's gonna be نفس الشيء شكلها بس بلا ال 1 minus. So it's Q max E minus T over tau. So بدي احفظ انه هيدي charge وهيدي discharge. اوكي ولازم اعرف انه tau is equal to R times C ولازم اعرف كيف بلاقي tau from the graph. في طريقتين ولازم اعرف كيف اعمل derivative لهيدي. يعني اذا انطلب مني اعمل dq over dt لازم اعرف كيف لانه الديريفيتيف تبع الاكسبوننشال عندها الريسيبي تبعها ومنا صعبه الا اذا انتم حاسين ما عم تعرفوا فينا نعمل سيشن عن هذا الموضوع قولوا لي انه ما بنعرف نعمل ديريفيتيف للاكسبوننشال وهي بالاخير بتعيدوها مرتين ثلاثه بتحفظوها ما في شيء تعرفوه زياده لانه بده يجي بس هيدا الاكزامبل. So you should know how to do this. اوكي وبالاخير لازم تعرفوا ليه انا عم بستعمل لوغاريتم. اوكي حدا عنده فكره هيدي الفانكشن ln شو بتعني؟ الأوبوزيت تبع الإكسبوننشال. 100% انا I'm interested in this logarithm function. شو بتقولوا لما بتسموها natural logarithm؟ شو اسمها بالانجلش؟ او log؟ لوغاريتم بس. اوكي بس log function. هيدا اللوغاريتم فانكشن انا بتهمني ليش؟ لانه هي الريسيبروكال تبع الاكسبوننشال. يعني اذا بحط حد الاكسبوننشال بتقول لي اياها كيف السكويرد والسكوير روت بيقيموا بعض. That's why I'm interested in it. There's no other reason. ليك شو رح اعمل؟ I'm gonna put a new slide I'm gonna put in the slide the picture you sent me. هلا اطلعت I still have it on my laptop. It's in the download واسمها application 2. هلا يطلع شيء ثاني مثلا شيء رسات دجاج وبطاطا بالفرن. اوكي let me crop it لانه I don't wanna I need some space. وهيدي اللوغاريتم فانكشن اذا اجى بحيلا سيشن سؤال مثله the answer is gonna be exactly the same. شو صار هلا undo. اوكي I did not crop it. حصغرها شوي just for space. alright so أنا عندي هني خبروني أنه you have a discharging phase. like why not let's underline it. so قالوا لي already أنه it's discharging. okay so قالوا لي discharging وأعطوني equation of the discharge. let's write it again. it's U of the capacitor to be equal to U max اللي هي the generator أو the generator that was already there minus E to the minus T over tau. اوكي شو كمان خبروني؟ خبروني انه tau is RC وخبروني قد ايه R. قالوا لي E is the maximum voltage يعني تبع الباتري او just the maximum voltage وبدهم to establish the expression of the logarithm. okay the logarithm بدي اعمل ln on both sides. so I'm gonna do ln تبع UC ولن تبع كل شيء on the right hand side. so E
times E minus T over tau. Okay. هون بدي I need to apply some properties of the ln that Miss Natalie taught you. إذا عندك ln of A times B شو بيطلع لك؟ Can't you separate A and B? ln A plus ln B. Thank you so much. I'm gonna use those properties. إذا ما بعرفهم Miss Jessie عم تعملكم reminders. So ln UC is gonna be equal to ln E لوحدها plus ln تبع الاكسبوننشال minus T over tau. برجع بتطلع انه معقولة طلع لي ln واكسبوننشال حد بعض؟ How can I use this? ln والاكسبوننشال حد بعض they cancel out أو they neutralize لأنه they're reciprocal. So I'm gonna have ln E instead of ln exponential دغري بيطلع لي minus T over tau. Okay? هلا I'm gonna take a screenshot of this one and take it with me. هلا هني ما طلبوا مني، هني بدهم بس the expression. I'm done. Establish the expression. هيدي هي the expression. Justify the shape. أنا هون بدي أحكي عن justify the shape and I need to tell you and على طول أنا I'm doing this for one reason. It is the shape of the graph. Just a second. I'm taking from my desktop the screenshot. حطها هون. Okay, طلعوا فيها. And let me use green. هيدي ln UC is a variable. UC is a variable. أنا كان في عندي UC إذا بتذكركم it was a decrease. هيدي UC as a function of time كان شكلها هيك بتبلش من E وبتنزل exponential. مش هيك؟ So it is a function. As a UC is a variable with time. يعني ln UC is a variable. I'm gonna call it Y. Y is a variable. ln E variable I'm constant. Variable. انتبهي E is the maximum voltage مثلا 20 volts. ln E will be a constant. Yes. رح سميها constant. T is a variable أو a constant. Variable. It's a variable رح سميها X. 1 over tau. Tau is a constant لأنه R times T بتطلع 10 seconds يعني اسمها it's the time constant of the circuit كمان it's another constant. طب أنا هيدي بتصير Y is equal to AX plus B. يعني هيدي هي ln UC. هيدي هي التايم. شو في قبل التايم؟ مع التايم شو في؟ مين بيعرف؟ هيدي ln E. بدي أعرف شو في حد التايم. What do you mean? Okay, so T times what? Oh. Say it again. Usually ال A هي بتكون slow. إيه, so هيدي constant. Can you tell me what it is? يعني you mean A هي ال tau? You're close. It's not equal to tau. It's 1. Okay, وناقصها بعد شغلة. ناقصها minus 1 over tau. So I just changed my exponential function into a straight line. كيف عملتها straight line؟ حولتها من exponential ل straight line. عملت ln on both sides. ln A times B عملتها ln A plus ln B. قسمتها قلت هيدي constant وهيدي constant وهول variable. يعني it has the shape of y equals ax plus b. بس I have to say b شو بتعني و a شو بتعني. Now going back to my graph بتطلع في lake slope. It's a negative slope. بتطلع بهون. Yes, it is a negative slope. You see? Yes. So by finding the slope in this graph, I can find negative 1 over tau. I deduce tau. Also, by finding the y-intercept بقول ln E. يعني صرت عارفة هون إنه ال y-intercept. Just let me move it a bit. Move it a bit. Move it. وين شو صار هلا؟ أنا طلعت one slide. Okay. I'm gonna use yellow and zoom in.
لحظة خليني move another slide. So تعرفي let me try red. This is ln E. مش قلنا ln E is the y intercept. يعني بتقولي ln E is 2.3 و the slope is -1 over tau. So you find the slope, you deduce tau. هنلك شو سألوني justify the shape. بتقولي this shape سوري هذا zoom in هيك بيعمل. بتقولي this shape is a straight line. ليش؟ لأنه this function is the equation of a straight line بس بتظبطيها y equals ax plus b بتفسري what is a what is b. So yes it is the equation of a straight line. قالوا لك using the graph find e and c. بتقولي the y intercept is ln e. So you find e. بتقولي the slope is 1 -1 over tau. You find tau. و tau is equal to rc. You find c. Okay, إذا بدك this is -1 over rc. Okay, هلا I know this may freak you out بس remember حيلا سؤال logarithm رح يسألوا نفس الأسئلة ويكون الجواب نفس الأجوبة. Yes. Yes. I wanted to ask after we prove it's the it's the line we verified, can we then like use the graph to take values? Yes, of course, take values, do anything you want. You don't have to say slope y intercept. خدي 2 values وحطيهم. مهم to find e and tau and then calculate c from tau. Okay? لازم تعرفوا all scientists كل الناس اللي بيعملوا research ما بيحبوا الكيرف لأنه a curve you cannot measure it. Any curve you have in science you make it a straight line. Okay? هون exponential the only way to make it a straight line تعملي لها ln. مثلا if you have a square the only way to make it a straight line instead of doing y versus x تعملي y versus x squared بتصير straight line. عرفتي؟ يعني انت ما عليك تعرفي كل الطرق all the recipes to create a straight line. انت بس you need to know one recipe how to make an exponential a straight line. تعملي ln on both sides. اوكي؟ رح اعملكم save لهيدا الدوكيمنت واعطيكم اياه. رجعوا عيدوه وبليز feel free to ask me انه miss part 3 ما زبط part 2 ما زبط او send me your answers. انا I know you have answers. Hide them. Try to do your own answer. Okay? وخبروني إذا ما مش الحال و I'm gonna send you the recording to watch it again. Yes Helen. يعني بس حطيناه هون in terms يعني y equals ax plus b و we replaced كل واحدة بهيدي. أول step بنلاقي السلوب بنحطه equal 1 -1 over tau بنلاقي التاو. Yes. من التاو بنلاقي ال c. هذا الquestion. إيه هذا المطلوب. So بس نلاقي سلوب بنلاقي التاو بنرجع بنلاقي السي. اوكي سلوب من الجراف يعني y minus y. 100%. و to be honest أنا I think بس فينا أكيد we can confirm after doing another problem. I think فيكم تحفظوها يعني اللي حس حاله منه كتير أكيد بيقدر يطلعها يحفظها. يحفظ أنه slope -1 over tau ويحفظ أنه ال y intercept is ln e ويظبطها. يعني أنت all these steps كم step عنا؟ 1 2 3 4 5 6. طب بركي أنت عملتي 3 steps ونسيتي كيف بدك تكفي بتكوني حافظة الفاينل answer. عرفتي شو؟ أنا لقيت دورتين فيها أكثر من دورتين فيهم لن. أنتوا pick one only and try to solve it. فينا؟ Okay. Listen أنا next Monday I'm not gonna see you لأنه next Monday هو التقديم. فيني أتكل أنه during the week you're gonna ask me questions and I'm gonna ask you explanations. Can we do that around Wednesday مثلا؟ Okay. كنت عم أقول إنه أنا مش رح شوفكم بقى. We don't have an official meeting. Would you please ask me questions on WhatsApp? Okay. Remember, I wanted to ask you something. Yes, of course. I wanted to ask you إذا هن مثلا سألونا نعمل شيء derivative. Yes. أو شيء بس معقول ولا مش معقول؟ بيسألوك تعملي derivatives in a problem. يعني نحن معودين نعمل derivative يا sin يا cosine يا exponential. في شيء غير؟ يعني مثلا تعرفي مريان بعتيلي اوديو
Send me an audio. Talk to me on WhatsApp to ask me your question, okay? لأنه عم بيقطش كتير صوتك، ما بدي أنه to keep you for a long time ما أفهم شي عليك. هيك ساعتها ببعث لك the explanation كلها حاضرة، بترجع بتقولي لي شو ما فهمتي. Okay. Helen, Anna Maria, how's it? You're good? Good, ma'am. طيب. Yes. Anna Maria. Good. Okay. Listen, you are dismissed. I'm gonna send you the work. يعني هيدا الشيء we'll recorded session اليوم I'm gonna wait for your questions. Okay, miss. Thank you. يلا see you. Bye. 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 Bye.